עושה כבר 15 שנה. כאילו אם הייתי מוריד פאונד בשנה היה טוב. היה שאני מוריד 5 או 10. שבת שלום. So, boy, it seems just like minutes ago when we were together. Our service continues with Hallel in celebration of Hanukkah and Rosh Hodesh on page 133 in our Sidurim. Page 133, please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et Hallelujah, 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 the Adonai. Hallelujah, 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 Shem Adonai. Yehi Shem Adonai mevorach, me'ata ve'yad olam. Yehi Shem Adonai mevorach, me'ata ve'yad olam.
Mekimi me'afarta me'ashpod yarim evyon. Mekimi me'afarta me'ashpod yarim evyon. Lehoshi ve'im nedivei amo. Lehoshi ve'im nedivei amo. Moshivi akeret habayit. Moshivi akeret habayit. Em habanim semecha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. B'tzeit Yisrael mitzrayim beit Yaakov be'amloed. Hayta Yehuda lekodsho Yisrael mamshelotav. Hayam Rabbayanos Hayarden Isobre Achor Hey Harim Rakadu Chayelim Gevaot Kivnetzon Malechayam Kitanu Tisav leachor Harim Yerekedu Chayelim Gevaot Kivnetzon Milefnei Adon Holi Haaretz Milifnei Eloi Yaakov Ahofchi Atzur Agamayim Karamish Yisrael betach baronai Ezram umaginam ho Betaharon bitcho badonai Ezram umaginam ho Yirei Adonai mitcho badonai Ezram umaginam ho Adonai scharanu yevarech et beit Yisrael yevarech et beit Aharon yevarech Yirei Adonai Haketanim Imagdalim Yosef Adonai Alechem ve'al belechem Berochim atem Adonai Oseh shamayim v'haaretz shamayim l'Adonai v'haaretz natan libnei Adam lo hametim yehalleluya ve'lo kol yordei tumah v'anachnu nevarech ya me'ata ve'ad olam me'ata ve'ad olam hallelujah.
35. אתהלך לפני ארוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל אדם כוזב. Shiva, Adonai, Kotig, my Canoe. לך אסבח זבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא לך אסבח זבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים הללויה הללו את אדוני כל גויים שבחו כל העמים כי גבר עלינו חסדו ואמר אדוני לעולם הללויה הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו יאמרונה ותערוני כי לעולם חסדו יאמרונה יראי אדוני כי לעולם חסדו Nametzar karati anani bemerchavya. עוזי וזמרתיה ויהי לישועה עוזי וזמרתיה ויהי לישועה עוזי וזמרתיה ויהי
ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. למה כי יחיה וספר מעשיה, יסור ישרניה ולמוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, אבובם הודיה. פיתחו לי שערי צדק, אבובם הודיה. זה השער לאדוני, וצדיקים יבואו בו. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. עודך כי עניתני ותהי ישועה. עודך כי עניתני ותהי ישועה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאה בעינינו. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלאה בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הצליחנה. אנא אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם רחמכם בית אדוני, ברוך הבא בית אדוני. איך אדוני בינו זו לך תגימה קנה את המזבח, איך אתה יודע ככה? הודו בר. כי לך טוב להודות ושמך נאה לזמר, כי מעולם עד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני מלך מהולל מה תשבחו. יגדל ויקדש שם רבה, ועלמא דברי חירותי וימליך מלכותי. בחיי חונה ובמחונה וחיי דחו בן ישראל, בעגלה ובזמכרים אמרו אמן. יש מרבה מבורך, ויעלם ולעלם מעולמיה יתברך. ימרא וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי קודשא בריחו. לעילא מקום לחטא ושנתה, ג'וד בחטא ונחמתה, תמירה מעלמם אמרו אמן. יקבל צלותנו ואותנו כל ישראל, כאדם ובמור ושמיים אמרו אמן. יהי שלום המשמע וחיים עלינו על כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום ממרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Continue page 139, Ein Kamocha. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכות כל העולמים ומשרתך בכל
עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו ושלום אבל רחמים היטיבה לרצונך ציון תבנה חומות ירושלים כי בך לבב תחנו מלך רם ונישא אדון עולם ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. O Lord, in the darkness, teach us to light candles. Teach us to light candles even as we do each night in memory of ancient light that came after darkness. A candle is small. Not far from where it brightly flames, the darkness closes in. But candles light other candles, and light draws strength from light. Each night of life, let us add candles. The candle of hope, the candle of faith, the candle of brave deeds, the candle of freedom. O Lord, we thank you for the darkness, even as we thank you for the light. Amen. Be'anarachit ve'lishme kadisha kadisha yakira anna imaretush bechan be'anarachit be'anarachit ve'lishme kadisha kadisha yakira ana imar tushbechan yehi rava kadama ותפתח ליבי באורייתא ותשלים שערין דליבי וליבא דכל עמך ישראל לטהור לחיים ולשלום אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael,
Harelu l'Adonai iti oneromema shemo yachedal lecha Adonai hagedola הגבורה והתפארת והנצח והאור כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדושו רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. May be seated. One second. So, you already noticed part of what is special about this Shabbat, in that we took out 3 Sifrei Torah, and one will be the Parsha that we will talk about in just a second. The second Torah we'll read for Rosh Hodesh, as this is as we celebrate the beginning of a new month, and the third is, as we've been reading every morning, of the holiday of Hanukkah. In the cycle of the reading, Parsha is Miketz. We're in the Joseph cycle, as this is called, the chapters of the Torah towards the end of the book of Bereshit, of Genesis, that focus on Joseph and his brothers and his experiences. We are now into the part of Joseph's life is a series of incredible highs and incredible lows, right? He's the favored son who gets the coat of many colors, and then because of the envy of his brothers, they throw him into the pit, right? So from the high of being the favored son to the low of being cast out, he's sold into slavery. He's down in Egypt. He works his way into becoming Potiphar, the head of his household, and he's running everything and living in a fancy house in Egypt. And then, of course, there's the incident with Potiphar's wife where she accuses him of advances on her when, of course, the reality was the opposite. And he gets thrown in jail. And that's where we meet Joseph today. Joseph is now at one of the low points of his life. And meanwhile, in the palace, right, Pharaoh has these dreams. And he's convinced, Pharaoh, that they mean something, but no one seems to be able to give him a satisfactory explanation or interpretation, or at least none to his satisfaction.
So as he wrestles with this, one of the a cupbearer who was in jail with Joseph says, there was this guy that I met when I was in jail, and he was really good at interpreting dreams. And that becomes the entree for Joseph, who is brought again from the depths, literally to the foot of Pharaoh, where he interprets Pharaoh's dreams and interprets them in a way that not only Pharaoh embraces, but appears to have been insight. Now, again, one can, the cynic in us, or one can wonder, was in fact interpretation a gift from God? Okay. Or was it the insightful political insight of a smart young man who realized how to use this dream to advise Pharaoh about something that was coming? Possibly. But the way Joseph interprets it clearly is, he says, look, even back then, they knew that economies tend to go through cycles of boom and of bust. And they were in Egypt in a particular cycle of boom. And Joseph predicts that, the good times aren't going to last forever. And this is the famous dream of the 7 years and the 7 cows. And he says, why don't you use these good years to store up as much as you can, so that when the bad years come, when the famine comes, that you'll be prepared. Pharaoh says, good gezucht. He may not have said it in Yiddish, right? But Pharaoh says, I like what you're saying. And says to Joseph, you know what, since it was your idea, why don't you take charge of this, right? It was the first WPA, the first project and Joseph now is back on top, the number 2 man to Pharaoh himself, as he oversees this project. All of this is the setup, really, because what we're really interested is not Joseph helping Egypt, but Joseph to be in a position to help his brothers. Right? The Bible ultimately is not concerned with the welfare and the success of Egypt, for reasons that will become very clear, right? But it is concerned with the welfare of Joseph's family, who at this point are outside of the story. But when that famine does come, and it comes to the entire area, and Joseph's brothers who are living north in Canaan are hard hit by this famine, and they hear that there is in Egypt plenty, and they send a delegation of the brothers down to Egypt to see if they can enjoy some of the plenitude of that land. And now the elements are there for Joseph's brothers to meet Joseph, and for Joseph to be in a position to actually help his brothers, help his family, and set up for the very emotional reunion that is at the core of this story. Of course, nothing in the Bible comes like a straight line. So Joseph immediately recognizes his brothers, because they haven't changed, but his brothers don't have a clue who Joseph is. First of all, the last they saw him, they sold him off into slavery, right? So they don't expect this all-powerful Egyptian potentate to be their brother Joseph, so he's totally out of context. Joseph recognizes this incongruity, and he's going to play it for all it's worth, right? So he sets up his brothers. He wants to test them. He sets up the youngest brother to have them do to him what they did to Joseph. He creates the dilemma, and the brothers don't fall into it a second time. Joseph becomes convinced that his brothers have learned their lesson, and now, therefore, the basis is set for next week's Torah portion of the reunion and rapprochement of brothers and the salvation of the family. All of this is fascinating material in the Torah reading for this Shabbat morning.
we follow along. The reading can be found, I have it here somewhere, in our Chumashim. On page 250, page 250 in our Chumashim. Yaakov and Shia Life Rishon Baruch Shanasat Olam Yisrael B'Kedushaso. V'atimad imanu lechem chaim kulechem hayom. Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai Melech Olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher bacha banu mikol amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayehi mikesh shenatayim yamim upar'u cholem ve'ine omed al hayeor ve'ine min hayeor olot sheba parot yefut mar'e uberiyut basar v'tir'ena ba'ahu ve'ine sheba parot acherot olot acharehen min hayeor ra'ut mar'e ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות ויכעס פרעה וישן ויחלום שנית והנה שבע שיפולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות והנה שבע שיבולים דגות ושטופות קדים סומכות אחריהן ותבלענה השבולים הדקות את שבע השבולים הבריאות והמלאות ויגעס פרעה והנה חלום ויהי בבוקר ותפאם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלומו ואין פוטר אותם לפרעה וידבר שר המשקים את פרעה לאמור את חטאי אני מזכיר היום פרעה כסף על עבדיו ויתן אותי במשמר ואת שר הטבחים אותי ואת שר העופים ונחלה מה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו ושם אותנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלומותינו איש כחלמו פתר ויהי כאשר פתר לנו כן היה אותי השיב על קני ואותו תלה וישלח פרעה ויקרא את יוסף וירסוהו מן הבור ויגלף ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Yamdu. Benita Dvarabat. Are you late? The Dina Rezal, Beth. Shalom Bharath, Ben Yitzchak. The Huddle Sheni. The reading for Sheni continues on page 252, verse 15. Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופוטר אין אותו ואני שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו ויען יוסף אל פרעה לאמור
בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור, והנה מן היאור עולות 7 פרות בריאות בשר ויפות מראה ותרענה באחו, והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהן דלות ורעות תואר מאוד ורקות בשר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את 7 הפרות הראשונות הבריאות, ותבואנה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחילה ויקס. ואראה בחלומי, והנה 7 שיבולים עולות בקנה אחד מלאות וטובות, והנה 7 שיבולים צלמות דגות שרפות קדים סומכות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות את 7 השיבולים הטובות. ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא את אשר האלוהים עושה הגיד לפרעה. 7 פרות הטובות 7 שנים הנה, ו7 השיבולים הטובות 7 שנים הנה. חלום אחד הוא, ו7 הפרות הרגות והרעות העולות אחריהן 7 שנים הנה, ו7 השיבולים הרגות שרפות הקדים יהיו 7 שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה הראה את פרעה. הנה 7 שנים באות 7 גדול בכל ארץ מצרים, וקמו 7 שני רעב אחריהן, ונשכח כל הסבא בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ, ולא יוודע הסבא בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן, כי כבד הוא מאוד. ועל השונות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשותו. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם ושתוהו על ארץ מצרים יעשה פרעה, ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים ב7 שני הסבא, ויקבסו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויסברו בר תחת יד פרעה אוכל בערים ושמרו. והיה האוכל לפיקדון לארץ ל7 שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים, ולא תכרת הארץ ברעב. ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל אשר זאת, אין נכון וחכם כמוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Yamod. Pinchas Nachas then. Fundamental Shlishi. The reading for Shlishi continues on page 254, verse 40. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bacha Banu Mikol Hamim Benatan Lanu Et Torato. Baruch Adonai Noten HaTorah. Amen. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך.
ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים ויסר פרעה אל טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף וילבש אותו בגדי שש וישם דבר הזהב על סווריו וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניך אברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים ויקרא פרעה שם יוסף ספנת פחניה ויתן לו את אסנת בת פוטיפרה כהן און לאישה וישא יוסף ארץ מצרים ויוסף בן 30 שנה ועמדו לפני פרעה מלך מצרים וישא יוסף מלפני פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים ותעט הארץ בשבע שני הסבא לקמוסים ויקפוץ את כל אוכל 7 שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אוכל בהרים אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה ויספור יוסף בר ככל היום הרבה מאוד עד כי חדל לספור כי אין מספר וליוסף יולד 2 בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלוהים בארץ אני Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah, emet v'heilem atah b'tochenu. Baruch atah Adonai noteinu Torah. Amen. We take this opportunity to give a mazel tov to Paul Rothstein, who stands in the presence of the Torah. Paul and Tina, last night, thank God, became grandparents. Mazel tov, a little girl. Wonderful, and everyone's good. So for all of us who recently shared the loss of Tina's father and our good friend Jack Wertentile, it certainly is wonderful to share the simcha and the joy of your becoming grandparents. And the only advice I can give you is you can see down here, be careful, they tend to multiply. Right. But mazel tov, we're very happy. Mazel tov. Yeah, that's you guys. Yamdu, Yehuda's Leabat, Benjamin Verivka, Moshe ben Yeshua, Rabbi. The reading for Rabbi will continue on page 257, verse 53. Baruch Hu et Adonai HaMorach. Baruch Adonai HaMorach le'olam va'ed. Baruch Hu et Adonai HaMorach. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baka banu mikol ha'amim. Notan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן ותחילנה 7 שני הסבא אשר היה בארץ מצרים ותחילנה 7 שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם ותרעב כל ארץ מצרים ויזעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו והרעב היה על כל פני ישראל כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבור למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ ויר יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו
למה תתראו ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושיברו לנו משם ונחיה ולא נמות וירדו אחי יוסף 10 לשבור בר ממצרים ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב כי יעקב את אחיו כי אמר פן יגרענו אסון ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה ויר יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר עליהם וידבר אותם קשות ויאמר עליהם מאין באתם ויאמרו מארץ אשר חלב להם ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם ויאמרו אליו לא אדוני ועבדיך באו לשבור אוכל כולנו בני איש אחד אנחנו כנים אנחנו לא אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטון את אבינו היום והאחד איננו ויאמר איתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם ויאסוף אותם אל משמר 3 ימים ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלוהים אני ירא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת חי העולם ואתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה יעמדו מיכל חווה אברהם נטליה אורי בן Arya HaKohen the Rachel Chamishi. The reading for Chamishi continues on page 260 verse 19 ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן אם כנים אתם אחיכם אחד יאסף בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר עוון בתיכם ואת אחיכם הרצון תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו שרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת ויען ראובן איתם לאמור הלא אמרתי עליכם לאמור אל תחתהו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בנותם וישב מעליכם ויבק וישב עליהם וידבר עליהם ויקח מאיתם את שמעון ויסור אותו לעיניהם ויסף יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספכם איש אל שקו ולתת להם שדה לדרך ויעש להם כן וישאו את שברם על חמוריהם וילכו משם ויפתח האחד את שקו לתת מספו לחמורו במלון וירד כספו והנה הוא בפי אמתחתו ויאמר אל אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי וישא ליבם
ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? ויבואו אל יעקב אביהם ארצה כנען, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, ויתן אותנו כמרגלים את הארץ. ונאמר אליו, כנים אנחנו לא היינו מרגלים, 12 אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען. ויאמר אלינו האיש אדוני הארץ, בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אותי, ואת רעבון בתיכם קחו ולכו, והביאו את אחיכם הקטון אלי, ואדע כי לא מרגלים אתם, כי כנים אתם את אחיכם אתן לכם, ואת הארץ תשכרו. ויהי הם מרקים שקיהם, והנה איש סרור כספו בשקו, ויראו את סרורות כספיהם המה ואביהם, ויראו. ויאמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו עלי היו כולנה. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית, אם לא אבינו אליך, תנה אותי על ידי, ואני השיבנו אליך. ויאמר לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וקראוהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את סבתי ביכון שאולה, והרעב כבד בארץ. ויהי כאשר כילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם, שבו שיברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה לאמור, העד בנו, האיש לאמור לא תראו פני, בלתי אחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו אותנו נרדה, ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח לא נרד, כי האיש אמר אלינו, לא תראו פני, בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הראותם לי להגיד לאיש, העוד לכם אח? ויאמרו, שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמור, העוד אביכם חי, היש לכם אח? ונגד לו על פי הדברים האלה, הידוע עד נדע, כי יאמר הורידו את אחיכם. ויאמר יהודה לישראל אביו, שילחה הנער אותי, ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות, גם אנחנו גם אתה גם כפינו. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביאותיו אליך, והשגתי לפניך, וחטאתי לך כל הימים. כי לולא התמהמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן אפוא זאת, עשו ככו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה מעט שרי ומעט דבש, נכועות ולוט בוטנים ושקלים, וכסף משנה ככו בידכם, ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם תשיבו בידכם, אולי משנהו, ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר, ואת בנימין, ואני כאשר שקלתי, ויקחו האנשים את המנחה הזאת, ומשנה כסף לקחו בידם, ואת בנימין, ויקומו וירדו מצרימים, ויעמדו לפני יוסף.
יוסף. Amen. We pause now in the presence of the Torah to offer a Mishaberach, to offer a prayer for a speedy and a complete recovery for friends and for loved ones who are ill. If you have the name of a friend or a loved one that you would like to have included in our prayers this morning, we invite you to stand at your places. I'll recite the traditional Mishaberach prayer. When I reach the point for the inclusion of the names, I'll motion to you. You can call up the name of your friend or your loved one. They will thereby be included in our prayers this morning. O merciful God, we pray now for the well-being of all who are ill. Grant them enduring strength and a sense of your nearness. Keep steadfast their faith and keep them from yielding to despair. Grant wisdom and dedication to those who strive to bring healing and relief from pain. Misha be'rach avatenu Avraham Yitzhak Yaakov Sarif Karachel V'Leah Hu Yivarech V'Yirapeh Et HaCholim. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lachzikam Rapotam V'Yishlach Lahem Mehirad Refuah Shalema L'Choi V'Erehem B'Gidehem B'Tok Sharchei Yisrael Refuat HaNefesh Refuat HaGuf Shabbat Melizag Refuah Krova Lavo Hashta Bagala Uvizman Kariv V'Namar Amen. O Lord, help those who share the anxiety which illness brings with it. Help them to be brave and to be hopeful. Grant us courage and confidence and keep us ever mindful of all who are afflicted. Accept our prayers, O Lord, on behalf of all who seek you today. Praised are you, O Lord, healer of the sick. We join now in a special Mishaberach. In our thoughts are those who are watching our service now through the live streaming. Some watching from hospitals or they're homebound, but we want you to know that you are very much a part of our community and you are in our hearts and prayers. As we offer this special Mishaberach, the words can be found inside the front cover of a Chumashim. The cantor leads us. We join along. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Sarah Yosef, Moshe Ben Zisa, Shishi. The reading for Shishi continues on page 265, verse 16. Baruch Adonai Melech Haolam Va'ed. Amen. וירא יוסף איתם את בנימין ויאמר לאשר אל ביתו הבא את האנשים הביתה וטובח טובח ואכן כי איתי יאכלו האנשים בסהריים
ויעש האיש כאשר אמר יוסף, ויבוא האיש את האנשים בתא יוסף, ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף, ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחותנו בתחילה, אנחנו מבאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו, ולקחת איתנו לעבדים ואת חמורנו. ויקשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית, ויאמרו בי אדוני ירדנו בתחילה לשבור אוכל, ויהי כי באנו אל המלון ונפתחה את אמתחותנו, והנה כסף איש בפי אמתחתו, כספנו במשקלו, ונשב אותו בידינו, וכסף אחר הורדנו בידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו באמתחותנו. ויאמר שלום לכם, אל תיראו, אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם, כספכם בא אלי. וישא עליהם את שמעון. ויבא האיש את האנשים בתא יוסף, ויתן מים, וירחצו רגליהם, ויתן מספו לחמוריהם, ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהריים, כי שם אוכלו לחם. ויבא יוסף הביתה, ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה. וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי. ויאמרו שלום לעבדיך לאבינו עודנו חי. ויקדו וישתחוו. וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אלי. ויאמר אלוהים יחנך בני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Yamod Ben Sion Ben Abraham Shvi'i. The reading for Shvi'i continues on page 267, verse 30. Baruch et Adonai Habarach. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אליך אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החרדה ויבשמה, וירחץ פניו וישא, ויתהפך, ויאמר שימו לחם, וישימו לו לבדו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים אותו לבדם, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. וישבו לפניו הבכור כבכורתו והצעיר כשעירתו, ויטמעו האנשים איש אל רעהו. וישא מסעת מאת פניו עליהם, ותרב מסעות בנימין ממסעות כולם 5 ידות, וישתו וישכרו עמו. וישב את אשר על ביתו לאמור, מלא את אמתחת האנשים אוכל, כאשר יאכלון שאת, ושים כסף איש בפי אמתחתו, ואת גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטון, ואת כסף שיברו, ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור, והאנשים שילחו המה וחמוריהם, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו. ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, והשגתם
ואמרתם להם למה שילמתם רעה תחת טובה הלא זה אשר ישתה אדוני בו והוא נחש ינחש בו הראותם אשר עשיתם וישיגם וידבר עליהם את הדברים האלה ויאמרו אליו למה ידבר אדוני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען ואיך נגנוב מבית אדונך כסף או זהב אשר ימסה אותו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימסה אותו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים וימהרו ויורידו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו ויחפש בגדול אכל ובקטון כלה וימסה הגבייה באמתחת בנימין ויקראו סמלותם ויעמוס איש אל חמורו וישובו העירה ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני ויאמר יהודה מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נשתדק האלוהים מסר את עוון עבדיך הננו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמסר הגבייה בידו ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמסר הגבייה בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. We also use this opportunity to extend a mazel tov to Barry and to Robin Simonson, who this past week celebrated the bris of their grandson. I know a younger woman that comes from a very good family, right, that we could celebrate. Although I was going to say that, then I noticed the Jagerheimans walked in and they celebrated the birth of a grandson. So, Paul, you can negotiate with them and see which one makes the best offer. Right. But mazel tov to everyone. Kain Yerbu, it should only continue. We rise as the first Torah is lifted. V'zot HaTorah asher sam Moshe lifnei b'nei Yisrael al pi Adonai miyad rosh. May be seated. The reading from the second Sefer Torah is the reading for Rosh Hodesh. It can be found in our Chumashim, in our Bibles, on page 930, chapter 28, verse 9. By now you should know. So we have Shabbos and Rosh Hodesh and Hanukkah. Why is the order first Shabbos, second Torah, Rosh Hodesh, third Torah, Hanukkah? Why do we? Well, not frequency. Okay, same way. Okay. The idea that Tadir v'she'eno Tadir Kodem, we don't go to the exotic first. We take Shabbat, which comes every week. We give it its primacy. Then Rosh Hodesh, which comes 12 times a year. And then Hanukkah, which comes one time a year. So that's the second reading now, page 930. Yaakov Bevela Acharon. Then we'll bring both Torahs over.
Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Menorah Leolam Vaed. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. וביום השבת שנכבשים בנשנות תמימים ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ונזכו עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזכו ובראשי חודשכם תקריבו עולה לאדוני פרים בני בקר שניים ועיל אחד כבשים בנשנה שבעה תמימים ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לפר אחד ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לעיל האחד וישרון סולת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עולה ריח ניחוח אישה לאדוני ונזכיהם חצי העין יהיה לפר ושלישית עין לעיל ורביעית העין לכבש יין זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה ושאיר עדים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Please rise for the Chatin Kaddish. Yiskadal v'yiskadash shemei Rabbi. Amen. Modi bracha rosei v'yamlich machusei. V'chayechonu v'yomechonu chayei devo b'Yisrael. Gala ba'gala u'bizman kariv. Amen. Yehi shmei Rabba mevorach. Ve'olam le'omei maya yitbarach. Yisbarach, Yishtabach, Yisbar, Yisraman, Yisnasei, Yisadav, Yisalem, Yisalosh, Medugucha, Berihu, Liela, Mikol Bechasa, Mishir Asa. Tush bechata v'nechemata damiran ve'alma. Amen. Yamod, Hagbat, Tamod, Klila, Sefer Sheni. Second Torah is lifted. V'zot Torah asher sam Moshe lifnei b'nei Yisrael api Adonai b'yad Moshe. May be seated, and the third Torah is the reading for Hanukkah. By the way, people say, what if the shul doesn't have three Torahs? And the answer is, you only really need one Torah. It just would have to wait till you rolled it to the various portions so by having more than one Torah, it's a luxury that you don't have to wait so long. It's already a long enough reading. The reading for Hanukkah can be found in our Chumashim, in our Bibles, on page 808, page 808, towards the bottom of the page, verse 42, B'yom HaShishi, as we celebrate the 6th day of Hanukkah. Yamod, Hanan ben Yamin, Baptir. Baruch Hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Menorah Vaed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ביום השישי נשיא לבני גד אליסף בן דאואל קורבנו קרת כסף אחד 30 ומאה משקלו מזרח אחד כסף 70 שקל בשקל הגודש שניהם מלאים סולת בלולה
ושמן למנחה, כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד, בן שנתו לעולה, שעיר עדים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בנשנה חמישה, זה קורבן אליסף בן דאואל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod Hagod Hamod Lila Sefer Shlishi. Please rise. May be seated. Zak Baruch to Dr. Ostad. It's a long Torah reading. We give him a yashar koach for preparing and chanting so beautifully. The Haftorah for today is a special selection for Shabbat Chanukah. As much as Hanukkah is a beloved holiday today for Jews, the rabbis weren't overly thrilled with this holiday. There are a number, if we had more time, we don't, why they had problems with it. And one of the elements, it's political associations, but also the militarism. They lived at a very different time. Theirs was a very different enemy, the Romans. They weren't necessarily supportive of those who were encouraging open revolt against the Romans. And therefore they wanted to combat, if you will, or at least soften the militaristic message of Hanukkah, and they did so with the Haftorah that they chose to be read on the Shabbat. And this beautiful selection from the prophet Zechariah ends with words where it says the famous words "Lo b'choach," right? "Lo b'chaya, v'lo b'choach," not by might, not by by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. This is clearly a critique of those who would argue worldly power as an attempt to conquer, but ultimately true victory comes through the Spirit of the Lord. This is the Haftorah that we chant, page 1270, 1270 in our Chumashim. It will be chanted for us this morning by Arthur Zegelbaum. I'd like to dedicate this Haftorah to my grandchildren, Mia Malka and Maya Rachel, who 1 year ago had their baby naming on Shabbat Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacha b'nvi'im tovim, ratzav devreihem hanemarim behemet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'b'nvi'ei ha'emet v'hatzedek. Rani v'simchi b'tzion ki hineni v'shakanti v'tochech ne'um Adonai v'nilvu goyim rabim el Adonai v'yom hahu v'hayu li'le'am v'shakanti v'tochech v'yadat
כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונאכל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. אז כל בשר מפני אדוני, כי נאור ממעון קודשו. ויראנו את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגר אדוני בך השטן, ויגר אדוני בך הבוחר בירושלים. הלא זהו מושא מאש, ויהושע היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו, ראה העברתי מעליך עוונך, והלבש אותך מחלתו. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישוהו בגדים, ומלאך אדוני עומד. ויעד מלאך אדוני ביהושע לאמור, כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצרי, ונתתי לך מלכים בין העומדים האלה. שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעך היושבים לפניך, כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי שמח. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת 7 עיניים, הנה מפתח פיתוחה, נאום אדוני צבאות, ומשתי רבון הארץ ההיא ביום אחד. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תקראו איש אל רעהו, אל תחת גפן ואל תחת תאנה. וישב המלאך הדובר בי, ויראני כאיש
asher ye'or mishnato. Vayomer Eli ma'ata roeh va'omar ra'itehi v'hine menorat zahav kula v'gula arosha v'shiva neroteha aleha Shiva, Shiva mutako, vanerot asher al rosha, ushnaim zeitim alecha, echad mimin hagula, ve'echad al semola, va'an va'omar el hamal. El Hamalach Hadov Bile Mor Ma Eladoni Vayan Hamalach Hadov Bi Vayomer Elai Halo Yadata Ma Mahela Vaomar Lo Adoni Vayan Vayomer Elai Lemor Zed Vardonai El Zerubbabel Lemor Lo V'chayil V'lo V'koach Ki im bruchi amar Adonai Sevao Beata har hagadol Lifnei Zerubbabel Lemishor V'hotzi et ha'even harosha Tishuo Chen la Ko amar Adonai Hashemayim kisi va'aretz adom raglai ezevayit hasher tivnu li v'yein ze makom menuchati v'haya midei chodesh v'chadsho ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר אדוני Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor ha'olamim tzadik v'chol hadorot ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yotzeh hamdaber umkayim shekol devorav emet v'tzedek ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha V'davar echad mivarecha acholo yashuv rekam ki el melch ne'eman rachamanata baruch atah Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol devarav Amen Rachim al Tzion ki v'chayenu v'aluvat nefesh to'ashir b'mehera v'yameinu Baruch atah Adonai Mesamek Zion b'vaneha Samcheinu Adonai Eloheinu V'Eliyahu Arvi Avdecha Malchu Beit David Meshechecha V'mehera yavo v'yagel libeinu Al kiso lo yeshev zar V'lo inchalud od acharim et kavodo Ki v'shem korchecha nishpatalo Shaloch ben iroli olam v'ed Baruch atah Adonai
Magen David. Ala Torah, V'yal Avodah, V'yal Avim, V'yal Yom HaShabbat Hazeh, Shenatata lanu Adonai Eloheinu, L'kedusha v'lemenucha, L'chavod u'tifaret. Al hakol Adonai Eloheinu, Anachnu modim lach u'mvachim otach. Yitbarek Shemacha, B'fi kol chai tamid li'olam va'ed. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Amen. Shakoach. Our service continues in our Sidurim and our prayer books, page 148, Yakum Porkan. יקום פורקן מן שמיה וכל מי שעוסקים את צורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה ברכה ויצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל לכם ונאמר אמן. Continue page 151, Ashrei. אשרי שבתך אלוהיך סלה הדר כבודך לבריאותך זירה וסודך. מלכותך מלכות עולם צדיק עליי בכל הלכה וחזק וכל מזג. תהילת אדוני ידע בפיו יברך ובזהב שגות שולי עולם ועד ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. הללויה. We return the Torahs to the Ark, page 153. Yahallelu, please rise. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לימו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו. הללויה הללויה מזמור לדוד. הבו לאדוני בני אלים הבו לאדוני כבוד בעול. הבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים אדוני על המים רבים. כל אדוני פעל כוח כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו ברהמים. כל אדוני חוצה לבות אש. כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל הילדור ויחשוף ירור ובהיכלו כולו מרכבור. אדוני למבול ישב
וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוזרי עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, את עמו, את עמו, את עמו בשלום, את עמו, את עמו, את עמו בשלום. It is a tree of life for those who grasp it, and all who uphold it are blessed. Its ways are pleasant, and all its paths are peace. Help us turn to you, Adonai, and we shall return. Renew our lives as in days of old. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מיושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשמה, חדש חדש ימינו, חדש ימינו So Hanukkah is almost over. Today is day 6 of the 8 days. We lit the 6th candle last night. We enjoyed the Chanukiah in its ever-increasing splendor from night to night. The candles grow brighter and brighter until the Candelabra is completely ablaze. For each of the nights of Hanukkah, the menorah is becoming, developing, not quite complete. The goal will be reached tomorrow night with 8 candles, with its full glory, reaching its potential, filling all its candle holders, spreading the miracle of light to the fullest of its capacity. Now, we don't normally think of light as a miracle. We have come to take light for granted, just as we take so many things for granted. Once upon a time, water was a precious commodity, especially if you were the one who had to get dressed, go outside in the cold, lower the bucket into the well, and schlep it back. Mommy, I'm thirsty in the middle of the night had a very different meaning then than it does now. And so it is with light since the advent of electricity. We flip a switch and the lights go on. The miracle of light is not something that we find especially compelling. Yet before electricity, light also was a precious commodity, especially at this, the darkest time of the year. For Jews to light candles, once upon a time oil, for 8 nights in a row, to increase the light during this darkest moment of the year was a powerful symbolic statement of hope and faith. Judaism is the art of not taking things for granted. Every time you say a bracha in Judaism, and we say brachot all the time,
practically for everything. One tradition has it that you should say, the goal should be to say 200 brachot every day, right? Now, if you do the math, right, if you discount the 8 hours that you're sleeping, right, that's about 12.5 brachot an hour, right, or one every 4.8 minutes. It's a lot of brachot. Every time we say a bracha, we are effectively saying, wow, wow, an apple, wow, bread, wow, a rainbow, wow, wow, wow. According to Judaism, the challenge is to see the miraculous in the everyday, the wonder in the ordinary. And so at this very darkest time of year, we Jews kindle lights, adding a little more light every night to a very dark world. We put our little menorahs in the window as if to say to the world, look, see, the world's a brighter place because we are in it. The world's a brighter place because we are here. This past Tuesday, our world got a little darker with the untimely passing of our good friend, our teacher, our Rabbi, Adam Feldman. For those of you who are asking what happened, all we know is that he was vacationing with his family in Hawaii. He was on an adventure experience, and a tragic accident happened. Adam was the associate rabbi here at Temple Beth Shalom from his ordination in 1999 until 2005. He then became the senior rabbi at the Princeton Jewish Center, where he has served as their beloved rabbi and teacher for the past 14 years. And even though Adam left TBS 14 years ago, many of us here have warm and wonderful memories of his years while he was our rabbi. Many of us have maintained contact with him, traveled to share his and Sarah's simchas. With Adam, relationships were rarely casual. There was an intensity to his love and friendship that was unique and enduring. There are so many communities that share in this moment of loss. There's his own shul community, the Princeton Jewish Center, that is reeling over the sudden death of their rabbi. There's his parents' community in Cherry Hill, his in-laws' community in South Orange, his sister's community, Beth Am in Los Angeles. There's the Ramah community where Adam was so beloved, the USY community that he was so involved, the myriad of colleagues and friends. Adam was a very social person. And of course, we here at Temple Beth Shalom, where he has served as our associate rabbi from the time of his ordination for 6 years, we join in that community of loss. Adam used to like to joke that he was ordained at JTS, but he learned how to be a rabbi at TBS. We here at TBS took pride in those years of helping to shape and to form, and therefore we've lost a good friend and a rabbi as well. So I thought it might be worth a few minutes to share some Rabbi Feldman stories. And I'm going to ask you if you have any you'd like to share. While you're thinking, I'll share one or two of my own, but I do hope that you'll share some of your recollections of Rabbi Feldman as well. I'll start off. I remember one of the events that I love to tell is it was about 2 years after he was here. So he'd only been a rabbi for a short period of time. And I went off on a UJA trip to Israel, leaving Adam to mind the store. September 11th, 2001. And I'm in Israel, and poor Adam is here. Look, we all tragically, each one of us here can go through our 9/11 stories and remind her, where were we at that moment that we heard? I was in Yerushalayim, right? It was, and
It was such an odd, bizarre thing that here we had gone on a mission to Israel. This was during the time of the terrorism and the attacks, and we had gone to provide them chizuk, strengthening and encouragement, to show them we stand with them. And then ultimately, in 1 second, the tables got turned, and they were encouraging us and comforting us and strengthening us in a world that we thought at that time had changed forever. But meanwhile, I'm on the phone with Adam, and he's now not only minding the store, but minding a community in the face of one of the most major tragedies we've ever confronted. We had families in our congregation that were dealing with the loss of loved ones as a result of 9/11. And although I was in touch with them by phone from Israel, still Adam was the one here on the ground. And then as the holidays were wrapped, it was right before the high holidays, if you remember, and all of a sudden it dawned on Adam, the airport was closed. Nobody knew, if you remember then, when things were going to get back to normal. We didn't know if this was the end of something or the beginning of something. And we were all, the whole world, the ground had shifted. Nobody knew. And Adam was on the phone and says to me in desperation, well, what if you don't make it back? So I said, well, you're a rabbi. No, he said, unacceptable. So then I said, look, if worst comes to worst, I'll tell you, I'll write a sermon and you can deliver it on my behalf. He said, not good enough. He says, I don't care if you have to swim. He says, you get back here for the high holidays. As you remember the end of the story, we were one of the first flights back. We were very fortunate. Our group, the late Senator Lautenberg was part of our mission. And as a senator, he wanted to get back, and he pulled a lot of strings. And so at a time when the airport literally was still closed that day, our El Al plane was able to land. And some of you may remember I was back in time to deliver the sermon for that high holidays. But I will always remember Adam's desperation and panic at the idea that he was going to be alone for those high holidays. Anyone here have a story that they would like and an experience? Ofer? I have many stories with Adam. He was here a long time. But I do remember one story that he and I actually reminisced over many, many times. It was another one of those times when you were away for the summer, or during the summer, and Adam and I ended up having a wedding together. And I remember he and I talking before the wedding, because if you remember, you and I used to wear robes to the weddings in those days. Adam says to me, I don't really like the robe. Let's not do the robe. Okay, so we decided to bring our talesim. So we go to this wedding, and it was not here. It was far away. And we get to the wedding, and getting out of his car, my pants rip. I mean, they ripped. My butt was hanging out, right? And so I said, what the heck do we do now? Adam quickly thought. He says, you know what? Not a big deal. I'm sure the rabbi and the cantor here have robes. We'll put the robes on. So we ended up doing the wedding in a robe. That was a quick thinker. Thank God. And of course, I also remember the many, many times that we had. He had coalesced this group of people who studied after services, after Kiddush on Shabbat. And it could have been here, but he chose to do it in people's homes because he felt that would make a stronger connection. And so many times we would go around to people's homes, and certainly in our home. And those were just very, very warm, wonderful moments to share time with Adam and with other people that we are still very, very close with because of him. So I miss him. So now every time you see a rabbi or cantor in a robe, you're going to wonder, why are they wearing that robe? Anyone else have a story they'd like to share? Okay, sure, Sandy. I'm going to share from here. So I'm going to severely and dearly miss my friend. So I had asked him, there's two things I'd like to say. One was, I asked him that when you sat up there on the bima with Rabbi Lucas, what were you two talking about all the time? Because you were always having conversation.
I said, was it the Torah portion of the week? Was it the Haftorah? He says, no, it was really about the Mets, how they did the day before, what you think were going to be the things. So that it was always a gentle smile. But the story I wanted to tell you was probably when Adam and I were going to lead services in the chapel. It was my first time ever being the Baal Shacharit for the services. So I'd gone to his office and I said, I'm considering buying one of those miters, one of those cantor hats, because I said, I know I'm taking my first step into the high holidays. And he just calmly looked at me and he says, let me tell you, if you put that on your head, I am going to walk over there and knock it right off. I said, okay, I understand. So I've never worn a mitre since that point. So thank you. By the way, Ellen Walk knew that I was going to do this. She's out of town vacationing, so she sent me an email with a story that she had. He says, one Friday night, Sarah called at around 11 p.m. saying Adam was in terrible pain and he needed to be taken to the emergency room. So Ellen drove over. She actually thought when she went over there that she would stay with the kids and that Sarah would take Adam to the hospital. But instead, Sarah said, look, I'll stay with the kids. You drive Adam to the hospital. So I picked him up, drove him to North Shore, and we met with the admitting clerk, giving all the necessary medical and insurance info. The clerk asked me my relation to the patient. Adam and I exchanged glasses, and I said to the clerk, oh, he's my rabbi. The outcome, by the way, was good for the patient. A kidney stone was passed by 4 a.m., and we were both in shul the next day for Psukei D'Zimra. Anyone else have a story they want to share? Yes. Right. I've had so many people who have talked about that course, right? It was a women's course, right? And he also, by the way, started the men's sort of lunch and study group that we continue to this day. But there are a number of women who participate in that course who described that as one of the memorable and turning point in their relationship to Judaism. That was very powerful. Yes. I assume you want something. It's a story to tell. Oh, it's not a big story. I just want to say that Rabbi Feldman really emphasized Sukkot and created, I think he started the caravans where we went after services from home to home and had a little nosh. And he inspired me so that I started putting up a sukkah every year. So I remember him fondly for that. So, no, I'm sorry, am I missing Michael? I won't ask if you remember any of mine. Yes.
So, according to Jewish tradition, the mitzvah of Hanukkah involves much more than just lighting candles, the recitation of brachot. According to the Talmud in Masechet Shabbat on folio 21b, it says one must place the Hanukkah menorah by the door of one's house or on the outside. If one dwells on an upper floor, one places it by the windowsill nearest the street. Why? So that when you walk down the street and look up, you'll see all the menorot in the window, and it becomes an act of Pirsuma Denisa, publicizing the miracle. The additional requirement of placing the menorah after it was lit in the window or in front of the house is a way of sharing with the world the miraculous survival of the Jewish people as represented in the miracle of the light which we kindle at this very darkest time of the year. The lit menorahs, one after one, placed in the windows so that everyone could see them, was a Jewish statement of our fundamental philosophy, our way of relating to a sometimes painful and often difficult world. In the face of darkness, we lit candles. No matter how difficult the effort to overcome the darkness, ours is a tradition of light in the face of darkness, and the lit menorah is a visible sign of our ability, indeed our determination, to overcome hardship. Is there any wonder that the modern state of Israel chose the menorah as its central symbol? But by the way, there's a question which, of course, the rabbis have to make it complicated. To whom is the message of the menorah primarily directed? To us, to the Jews who light it? Or is the menorah for them, for the non-Jews who will see it lit in our windows? Is the menorah primarily intended for us or for them? Is its primary goal to remind us of what it means to be a Jew, or to help them, the non-Jews, understand what it is that it means for us to be a Jew? There's a machloket, there's a disagreement between Yosef Karo and the Lavush, a 20th century commentary on the Shulchan Aruch, on this matter. Both of them agree that the direction of the lighting of the menorah should be from right to left, following the holiness of the Jewish script. We place the candles as we write Hebrew, from right to left. But Karo believes that the person who kindles must first deepen the light of his personal Qivana before he can bring it out into the world. Therefore, he must light from his right to his left. The Lavush believes it should be lit from the right of those who will see it. And so therefore he does it the opposite way. Though technically still right to left, because of the importance of Pirsumi Denisa, of publicizing the miracle. So the communication, though he believes is directed at others, and therefore the person kindling it will have to do it from his left to his right in order to achieve a reverse mirroring effect to get it to the right and left of the person watching from the outside. You got to love this religion. Here we have a debate over the simplest of issues. Everyone agrees that the menorah is lit from right to left, but the debates from who's right, who's left. And like most such debates, the issue has at its core much more than a matter of protocol. It's a debate over a fundamental approach to life. Caro says that the person who kindles must first deepen the light of his personal Qivana before he can bring it out into the world. And he was arguing that the message of Chanukah teaches that before you can influence the world, you must influence yourself. Before you can change the world, you must change yourself. Before you can tell others what to do, you must do it for yourself. This is the method, by the way, that most of us follow when we light our menorahs from right to left as we face the menorah. But we give a nod to the Lavush because when we place it in our windows, or if we're using an electric menorah in our windows, many of us turn it the opposite way so that those who view it from the street will see it from their right to their left. The menorah debate is at the heart of what most rabbis spend their life wrestling with.
to be a rabbi means to have a rich and a deep inner life, a sense of one's own spirituality. Time must be found to cultivate and nurture this inner light, for without it, we have nothing to offer our community, nothing to share with the world. Yet if we spend all of our time in study and contemplation, of what good are we? What is worth of our Torah if it serves to enlighten no one but ourselves? And so we spend a lifetime wrestling with this dilemma, seeking to find the right balance. Are we lighting for ourselves or for the world? When we light our menorahs for ourselves, we want its message to penetrate our hearts. When we place it in the window, we want the message of the menorah to penetrate the hearts of all who see it. Adam was a wonderful rabbi. We heard just a few of the stories of how he touched so many lives while he was here, and you can imagine the 14 years while they were privileged to have him at the Princeton Jewish Center. The special Torah of love that was the light of Rabbi Adam Feldman, Harav Avraham Tzvi ben Aryeh V'chana, that light has gone out. The world is a darker place because his light has been extinguished. And so tonight, at this very darkest time of the year, we Jews will once again kindle lights, adding a little more light to a very dark world. We will put our little menorahs in the window as if to say to the world, look, see, the world is a brighter place because we are in it. The world is a brighter place while we are here. And when our light goes out, we hope and pray that there will be others who will carry our light with them, as you have demonstrated today, in their hearts and in their souls. As we now promise to carry Adam's light with us from this day forward, Yehi Zichrono Baruch, may his memory be a blessing. We continue now with the Chatzi Kaddish, page 155. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך ליעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמירה ביעלמה ויאמרו We'll recite the Heicher Kedusha. We're going to join together with the Chazan. We recite the Musaf for Rosh Hodesh, which can be found beginning on page 166. We join together through the Kedusha and then follow the Amida to its conclusion silently, citing the portions appropriate for Rosh Hodesh and for Hanukkah. Page 166b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'ele Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomer Chasarim Etovim ve'Koneh הכל וזוכר חסדי יעבור ומביא גואל אבני בניהם למען שמו ביהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה
אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורה ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, בנאמנת להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נריצך ונקדישך כסור שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו ליומתם, ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקום. ממקומו יפן ברחמים ויחונם, המייחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים יהבה שמה אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. O Eloheinu Avinu, O Malkeinu, O Moshienu, Vehu Yashmienu berachamav, berachamav sheinir, leine kol chai, leine kol chai, liot lachem, le'Elohim. אני אדוני אלוהיכם, ובעברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצח
ולנצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גורלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושיבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אלה מלך גדול אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גורלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently, page 168 and 169, and then we continue on 176 to the conclusion, adding the prayer for Al Hanisim for Hanukkah. Page 176. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית
שעשית לאבותינו בימים ההם בימים ההם, בימים ההם בימים ההם, בימים ההם בזמן הזה בזמן הזה בימים ההם בימים ההם, בימים ההם בימים ההם, בימים ההם בזמן הזה בזמן הזה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לאבותינו איי 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 על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית לאבותינו. Kaddish Shalem, page 181. יגדל ויקדש שם רבה וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי וחי יכונו ומכונו וחי ידך בית ישראל וגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך וירם עולל מעלמיה יתברך יתברך וישתבח וירפר ויתנוע ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו להילה מכל ברכתה ושנדש ברכתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו אמן. יקבץ צלותנו ואותנו כל ישראל קדם ובוני ושמיה ויאמרו אמן. יהי שלום רב ומשמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. May be seated, page 182, Ein Kelohenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל מלכנו, נודל מושיענו, ברוך אלוהינו, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiachenu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshiachenu, Atahu Shittiru, Avotenu, Lefanecha V'toret Hasamim. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גדולה ויוצא ראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Seated. On behalf of the entire Temple Beth Shalom family, we extend our condolences to Andrew Rosenberg on the death of his beloved father Martin, to the entire family. We also remember with affection the Yortzites for this Shabbat, Esther Cohen,
Harriet Feldman, Rose Gabor, Eli Giller, Anna Krolik, Sarah Maidenbaum. In love, we remember those who no longer walk this earth. We're grateful to God for the gift of their lives, for the joys we shared, for the cherished memories that never fade. May God grant those who mourn the strength to see beyond their sorrow, sustaining them despite their grief. May the faith that binds us to our loved ones be a continuing source of comfort. As we now invite those who mourn and those observing the Yortzeit of a close one to please rise, to magnify and sanctify God's name in the words of the Kaddish, page 184. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, Bielma divra chirutei v'yamdich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chaye dechol beit Yisrael, v'agala v'zman kariv v'ymeru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'elam me'omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei kudisha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechemata damiran bi'alma v'yimeru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom b'mramav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. May the God of peace send his peace to those who mourn, comfort all the bereaved within our midst, and let us say amen. Our custom also to have a simcha moment, that just as we believe Kaddish rises out of a sense of when sorrow comes into our life, by sharing it in a community of caring friends, that the pain is lessened a little bit. So we believe that simchas are enhanced by sharing them with people who care. We've remarked about mazel tovs to the Jagerheimans, to the Rothsteins, to the Simonsons, each one celebrating the birth of a grandchild. Mazel tov, mazel tov, mazel tov. Any other simchas? Yes. Mazel tov. When your granddaughter is 41, you understand that's a simcha. Yes. Ah, very nice. Beth had a promotion at work and is spending the Hanukkah with them. She's spending Hanukkah because of the promotion or independent of that? Okay, very good. Mazel tov, mazel. Yes. Mazel. He's legal, right? All right. I think as far as announcements that go, I want to extend appreciation to Avi Simkai and Yitzhak Zvari for sitting on our bima today. It's not easy to sit, right? Right. We extend our appreciation to Sandy Berger for serving as the shomer, to Moshe Astad for reading Torah, to Arthur for the beautiful Haftorah, and we acknowledge Steve Belfer, our accompanist, and thank him for being with us today. Mincha this afternoon is at what time? 4:30 p.m. Does that sound right? Yes, 4:30 p.m. is Mincha. The other services, the holiday times, wish you all a happy, healthy New Year. For those, Adam's funeral, the Rabbi Feldman, the funeral will be tomorrow at 10 a.m. at the Princeton Jewish Center. I will be officiating. For those of you who are not going, I think we sent out a notice with all the Shiva times and information, but also they will be live streaming the ceremony for those who wish to watch it. The information is on the notice that went out from the synagogue. We conclude now, page 187, Adon Olam. Adon Olam Malach בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ויחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה
ופה יהיה בתפארה והוא חנה ואין שני והמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תחביר ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצורכם לי ביצרה והוריסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אחיד רוחי ואת אישן ויעירה ואם רוחי כבייתי yeah, I picked them up הילי ולא יירא ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת ודותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשנו לשמיים ויתרס וביום השביעי שבת וינפש. על כן בירך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפנו. Shabbat shalom and happy Hanukkah. Shabbat shalom, Abby. Thank you. You know, there's part of it